morning, everyone. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue. And we say welcome to everyone with us today. And it's a pleasure to be here on a Saturday evening. This is the first time we are here on a Saturday. My name is Cynthia Lane. Non pas c'est Cynthia Lane. Moi, c'est fondatrice Black Autism Coalition. Et ensemble avec moi, nous gagnons la Madame Evelyn Alexandre de Autism 509. She's here with us, ensemble avec nous. And as we know, Evelyn and I, we collaborate with a lot of things that we do within the community, especially when it has to do with autism. So, moi, ensemble avec Evelyn, nous-mêmes, nous mettons tête nous ensemble pour nous capables faire partenariat pour tout ça qui a passé dans la communauté autiste là. C'est un plaisir pour nous capables là samedi ça parce que nous avons fait une grosse préparation Evelyn et avant que moi entre dans la préparation, moi t'avais bah vous faut une salutation ensemble avec tout le monde. Bonjour Evelyn. Bonjour Cici, bonjour tout le monde. Tant que Cici dit, c'est la première fois que samedi nous là, jeudi 8 Oh, août. bon, première fois, non? Deuxième fois, parce que Deuxième fois, jeudi 8 août 2008, son petit prévision concernant une grosse activité. C'est pas une activité seulement, un gros shit à parler qui est important dans la vie nous, comme parents, qui dans la vie tout le monde. Parce que c'est concernant manger, tout le monde manger. Donc, qui est important dans la vie nous, quand petit nous connaît, nous fait face à ça, c'est-à-dire manger ça, et tout. Donc, son petit prévision, son petit avant vous, de un gros shit à parler, qu'après fait tout ça. Donc, son plaisir pour nous retrouver aujourd'hui, et ici avec tout le monde qui regarde. Yes, and as Evelyn said, it's a preview, right? It's a preview, Evelyn. And I'm gonna speak English, Evelyn gonna speak Haitian Creole. How's that? Instead of me going back and forth. But Evelyn, since the end of May, we know in Massachusetts, the Black Autism Coalition has had this inclusive gardening that we started. And this inclusive gardening had brought so much joy into our heart, Evelyn. And within this inclusive gardening, we see our kids grow. We see our families getting together. We see the kids are growing. And we always talk about inclusion with BAC. We always talk about, when it comes to inclusion, we talk about it in terms of education, recreation, communication, advocacy, community support. But one thing is about inclusion is making sure families have access to information and resources that can help their children overall being, including healthy eating nutrition. I'm going to pass it to you. Je sais que dire depuis le mois de mai, Black Autism Coalition, nous, sous page Autism Favona, monsieur, cap gade belle, comme c'est belle bagaille, le timoun, nous toujours parler de jardinage, de gardening. Et Black Autism Coalition, c'est une grosse mission, il fait inclusive gardening. Ça veut dire, l'inclut, tout le monde met mes timoun, là, parmi planter, et puis récolter. En plus de ça, c'est une forme d'inclusion qui inclut tout le monde. C'est ça, nous besoin tout. Mais le nom gade timoun, planter toute l'autre sens hypothécaire si on a confidence si on connaît que c'est lui qui réaliser ça donc moi penser c'est comme si inclusion one side parce que si on c'est lui qui met lui participer dans ça lui planter et puis récolter ensemble avec toute la famille et communauté pas penser que bon on meilleure forme d'inclusion que initiative ça que Black Autism Coalition prend depuis mai. Yeah, and Evelyn, I have to say, nutrition plays a big role. So that's why we wanted to make sure that the families have access to these resources. And when we're talking about resources, what you need to do. And we had put a workshop together, which we'll talk about, give you a little preview, because to get to the workshop, you have to sign up. You have to definitely sign up. Je suis dit, nous connaissons nutrition qui va, la nutrition qui est dans la vie tout le monde. Faut manger, comment on va manger. Donc, je dis à son petit trapèze, tu n'as pas de gros chit à parler. On chit à parler qui pourra le faire sur la nutrition, ça pourra être manger, comment manger, ça senti à faire suivi. Et nous rappeler autour, gros chit à parler, on ne sont pas inscrits ou pas participer là-dedans. Yes, for inscrit, right? You have to register to be part of this. And Evelyn, I'm not going to take a long time.
we have our special guest, right? We have our special guest, which I'm gonna, introduce to you guys is Joyce Wamboi. I hope I say it right. Yes, Wamboi, you can say right? yes, September. Yeah, that's okay. She's all the way from Kenya. And she's gonna tell you a little bit about her story. Go ahead, Evelyn. Yeah. Jodi nou gen plezi mene Joyce Wamboi, mais espere prononcer bien avec nous. Joyce c'est un nutritionniste, c'est un parent, li juste Kenya. La vin participer avec nous. Enfin, la vin ban information comment pour gagner une meilleure nutrition. And we know that nutrition can sometimes be challenging for family with children with autism and developmental disabilities. Nou konen ke koman bay ti moun yo manje son defi li. Parce que si moun yo pa manje tout bagay, li pa reme tout bagay, li vreman un defi ki fe paran chagrin ke ti moun pa vle manje. Donc, li important, son konversasyon ki important, et li plus que jamais pou nou entamer une konversasyon kon sa. And some children have sensory sensitivities, strong food preferences, limited diet, difficulty trying new food, or even challenges with textures, smell, and routine around their meals. Et nous connaissons des gens qui ont des problèmes sensoriels au niveau du goût. Des gens qui ont tout l'autre problème sensoriel. Si nous avons c'est pas pour manger, c'est pour le manger, c'est sans manger. En qui on défi pour parents. Si nous allons aborder ça pour qu'on comment faire face à tous les défis pour meilleure nutrition pour nous. And Evelyn and also Joy, for parents, it can be stressful trying to figure out what to offer them, how to introduce new food to them, and how to make healthy choices with the reality of everyday family life. Et nous connaissons pas qui vraiment stressant pour nous connaître qui ça si nous manger, qui ça la manger, et puis tout avec face avec j'en manger et tout. Donc, il est vraiment stressant pour parents, pour bah, un petit monde qui a autisme, qui a tout ça, des problèmes sensoriels ou l'autre problème, pour nous bah, un petit monde alimentation saine, chaque jour, il est vraiment stressant pour nous parents. And Evelyn, too, we also want to let people know that culture matters as well, too, because we are Haitian and we cook different food as well. So, as we are doing this, we want people to be aware of culture matters. Pendant la fait ça, si nous connaissons une affaire de culture, nous toujours parler de connexion culturelle. Jean nous manger, c'est pas Jean l'autre manger. Ça, tout sont l'autre défi. Comment on adapter culture nous, l'ensemble à manger, Jean a bâti de manger. And as an organization, BAC, we serve a lot of Haitian families, and we want nutrition conversation to reflect the food that our family eats. As organisation Black Autism Coalition ou bien Autism 509, li très important pour nous parce que nous servions paquet de parents haïtiens pour nous adapter conversation à la réalité culturelle par tout. And as Evelyn said, also with Autism 509, BAC, we don't want nutrition education to be about telling family to leave aside their cultural food that they grow up with. Tant qu'on nous dit à l'heure, une organisation qui mène l'organisation qui est majorité haïtienne là-dedans, nous tient compte de culture, nous pas voulons que nous mettre culture à côté et puis pas incorporer dans la manger chaque jour alimentation. Donc, il est très important pour nous adapter la conversation ça pour une connexion culturelle. And this is why we make nutrition part of our inclusive program. C'est peut-être ça, tout nous inclut nutrition dans le programme d'inclusion. And our goal is to educate, empower, and also give you practical tools that your family can use to your home. Objectif nous la conversation ça, c'est nous j'arrête aider nous pour appliquer meilleure alimentation pour si nous la caille. And like I said, it's such a joy to have with us Joyce Wamboi. She's gonna introduce herself. Don't give all the introduction because we wanna people that are gonna be in the workshop to know more about you. And if you can tell us a little bit about
who you are. And as we said, she is all the way from Kenya, Africa. So we are excited to have you. Um, Je nous dis, ou l'on a bail Joy aussi, quelque temps pour le présenter, je nous dis, Joy, juste Kenya en Afrique. Mais, d'abord, on petit morceau dans chaque bagage, c'est pour encourager au vin chita dans chita parler. Donc, pour nous, c'est opportunité pour Joy présenter nous, plus ou moins pour dire nous qui est. Thank you so much, Cynthia and Evelyn, and thank you to the Black Autism Coalition for just creating this amazing spaces for families and for inviting me. So, as Cynthia said, I'm Joyce Wamboi. I'm a registered clinical nutritionist and the founder of I'm the founder of Autism Nutrition Africa. Also, an autism mom. So she asked, like, cut you real quick, Joyce, so yes, you can give Evelyn some time so she yes. That's okay. Oh, Bonjour. Let me do oh that. my God, I'm really sorry. That's No, okay. it's okay. You know, that's okay. Bonjour, c'est bonjour, merci Black Autism Coalition pour inviter me chita nan parler important ça. Moi je suis Joyce Wamboi, moi vive Kenya. Moi je suis un nutritionniste et c'est président organisation Autism Nutrition Africa et tous ces mamans ont timoun qui ont autisme. All right, I'm really sorry about that. I'm getting, That's okay. getting used to this. So yeah, so what made nutrition so important to me was actually my daughter. Ça fait nutrition important pour moi spécialement pour tes petits points. Yeah, so when she was diagnosed with autism, she had significant food aversions, food selectivity, and even just getting her to eat was quite a hassle. It was so overwhelming. Son défi pour moi, le petit mette gen fait diagnostic, il te gen un petit problème, même pour les manger, pour sélectionner manger pour manger, ça c'était un gros défi pour moi. So I remember thinking, nutritionist, why is it so hard to feed my own child? So of course, as a nutrition mom, I tried looking for help. Moi te dit que moi pour qui ça moi pour nutritionniste ça tellement difficile pour moi, comme t'es obligé à chercher aide pour aider à ça. So the advice I received then, nutritionally, it was correct, but it did not account for the challenges we neurodivergent families go through. Donc, I can repeat it again. So yeah, so the advice I received then, like from the help I was looking for from specialists, was nutritionally correct, but it did not account for the challenges we were facing with my child nutrition. Seulement chercher aide de yo à l'homme spécialiste au niveau nutrition yo t'es correct. Mais il pas matcher avec réalité tant pour l'autre famille qui est au David, il pas matcher à réalité moi-même qui gon ti qui gagne autism. Yeah, so that is when I realized that was the turning point for me. I realized autism isn't just about knowing what is healthy. It's about understanding the child and then building around and nourishing around what you've understood about the child. Donc, always spécialiste qui yo même yo te correct. Mais ça me fait venir en moi compte, c'est pas seulement bailler pour manger nutrition, c'est essayer comprendre ti moun nan, essayer comprendre défi gagner à tout niveau dans affaire manger. So that experience completely changed the way I practice and that is how I got into autism nutrition. So, façon ça t'est vraiment changé. J'aime te ouais nutrition, c'est ça que fait tout le monde plus focus sur ça. Comment pour nourrir, enfin nutrition au niveau le monde autistique là, comment pour nourrir un monde qui gagne autisme par rapport à l'autre. Yeah, because I realized there was a gap.
And now I have the privilege of helping other families who are asking the same questions I asked then. And that's why this work is so important to me. So mwen te realize te gon gros concept, te gon gros séparation entre nutrition et comment pour nourrir un petit monde qui gen autisme. Et puis moi basé sur expérience femme avec petit monde comment nourrir pour me prendre privilège pour partager avec l'autre parent qui gen petit monde qui gen autisme. It's so nice to hear your story because not only it's coming from an specialist expert, I would say, but also the very first, a mom. Yeah. Li vraiment fait plaisir pour entendre l'histoire Joy. En plus que un spécialiste en nutritionniste et tout un parent un petit monde qui gen autisme. And I always say in this field, living experience matters very much. Et nous toujours dit ça que expérience son bagage qui très important. When you lived an experience, especially with your child, and trying to help others is different from someone that have never lived it. That's very true. Là que on fait expérience, c'est parce que nous toujours dit l'autisme, Black Autism Coalition, tout lien l'empire. Parler de bagarre avec l'autre fait expérience pour même temps, c'est la toute différence. And that's why with BAC, with Autism 509, we always try to find parents that have lived this experience to come and talk, because you guys have walked these shoes and you can better help us through this journey. C'est pour ça que nous même Autism 509 avec Black Autism Coalition, nous toujours essayer de retrouver parents qui professionnels et puis qui fait expérience dans tout. Parce qu'on a expliqué comme mais lorsque nous avons fait expérience dans tout, pour mieux placer, pour partager avec le monde à travers l'expérience que nous avons fait. And I have to tell you, yesterday, my son had tried some chips. I know it's not healthy, but I wanted to share this with some salsa. And I was so surprised. Moi, je partager avec nous hier que petit moi prend chips avec salsa. Moi, connais chips, c'est mon bagage qui heavy, qui bon au niveau de santé. Mais petit moi fait expérience la première fois chips avec salsa. And that brings us to a question that I have for you. Ça mène une question que j'ai pour vous. A lot of our parents say, my child only eats few foods. And here in the US, we know those foods. Chicken nuggets, French fries. And the other one that we have, which one am I missing, Evelyn? Any chocolate bar. Yeah, chocolate, candy, juices, right? And my child is picky. My child is selective. And talk a little bit about that. Our parents supposed to be concerned because we see it like this. At least he's eating. Most and then people's like, why are you giving all this? Like my son loved macaroni and cheese. And you know, other parents look at you and judge you. And like I said, we've tried little by little, and I know that's one thing that people will look forward for in the workshop that's gonna come in. But we see these happening a lot of times. You know, we get all this judgment and stuff. So our parents supposed to be concerned, because we know we don't care about judgment. We've dealt with that, but we get to be concerned about that. I got you, Evelyn. Je te dis, et moi, une petite moi qui t'ai essayé chips là, Evelyn t'a dit nous dernièrement. Et puis, il y a des gens qui sont vraiment sélectifs dans ça que vous mangez. Et quand on ne connaît pas bon ici, il y aurait mes chicken nuggets là, il y aurait mes french fries, il y a des gens qui macaroni que vous aimez. Et pendant que vous aimez manger ça, vous connaissez l'autre monde qui a jugé nous. Jugement ça, nous pas aller là-dedans. Mais nous avons demandé Joyce, est-ce que son bagage nous supposé concerner, puisque c'est ça simplement que nous sommes capables de manger? So actually, this is a question I hear so much, and I always tell parents, you are not alone. Son question, actuellement, son question me tombe souvent, et me toujours dit pas beaucoup.
So many parents worry that their child only eats a handful of foods, and it's completely understandable to feel concerned, of course. Li vraiment, li compréhensible que un parent consterné que Timoun nan son seul manger, bien seule qualité manger la manger, li important pour parent, li compréhensible pour parent stressé. So here is one thing that always surprises most parents. Not every child who eats a very limited diet is malnourished. Ça pour ça comprendre, parce que pas tout petit monde le fait que yo sélectionné, yo sélectionné manger pour yo manger, ça pas veut dire que yo mal nourri. And not every child that has like a wide variety of foods meet all their nutritional needs. Et c'est tout, c'est pas chaque petit monde que yo mange toute qualité manger, ça veut dire que yo bien manger ou bien yo bien nourri. So instead of just asking how many foods, what I do, I encourage parents to check, like, are they getting the nutrition they need? So c'est pour affaire de quantité manger, ça pour pas demander est-ce que yo gagne nutrition, quantité de nutrition pour yo gagner en pratique n'a manger, même si son petit quantité manger. And during the workshop, we are going to help parents understand how to recognize when selective eating is something to monitor, or when it may need some extra support, and most importantly, to know how to approach it without making it feel like a daily battle, the way parents feel nowadays with food. Pendant workshop, nous allons préparer comment pour balancer l'alimentation timoun yo, pour pas sentir que son bataille chaque jour pour timoun manger, donc nous allons montrer ça pendant workshop. And one thing I'd like to leave with parents today is food tells a story. And one of the things will help parents to do is learn how to read the story during the workshop. So, j'en dis, comment manger, li bon histoire, ça nous va nous préparer pendant le workshop, comment pour gérer manger, pour dire histoire. En un mot, je voulais ajouter ça, je voulais dire, nous parler de approche culturelle, sans côté manger, c'est pas manger, et pas manger tout. Comme vous toujours dit, you are what you eat. Pas manger tout, raconter histoire, et dans le workshop, je dis, il va nous montrer, nous, comment on est gérer manger, pour raconter. And I like what you said, like food tells a story, right? Yeah. And I can tell with our children, right, that food tell really their story. Yeah, they do tell a story. And in their story, it is funny, it is spontaneous, for example. It's surprising. And sometimes overwhelming and stressful as well. So it's not usually a good story, you know. Everything in the novel that is nous, que mesdames ont parlé, si dit que le message aujourd'hui, manger, raconter histoire. Gagne de l'histoire, ou surpris, si surpris que Luc mangeait chips avec nacho. Gagne de le joie, gagne de le toute histoire, son histoire, pression, stress, concerning. Gagne de le fort content pour le type de réussir, manger un bagage, c'est content. Donc, c'est peut-être ça. Nous appuyer ça aujourd'hui, manger, raconter histoire. Food tells your story. And that's why it's very important that we're encouraging parents to come to this workshop. Like you said, there are some tips that they may have. And I know, and I said it, if you're not registering, you're not going to have access to the slides. And the slides are translated in Haitian Creole. So you won't have access to that. You won't have access. I know you had put something together that parents can follow. This is totally free. You don't need to pay anything for that. So that's why we encourage parents to also do that. C'est peut-être ça nous encourager parents pour ça. Nous connaissons nous-mêmes parents, timoun yo, qui eater ou bien sélectif, c'est peut-être ça important. Nous avons un professionnel avec nous. C'est peut-être ça m'encourager tout parents venir dans le workshop. Quand tu es stressé ou bien tu es concerné que tu n'as pas mangé assez manger, c'est un workshop qui est important pour nous tous parents parce que nous tous parents nous faisons face à un problème manger d'une façon ou d'une autre. Mais ma vie, Dieu, ça va être
super présentation pour aider nous pour ban de trucs, de bagages pour appliquer. Même tout dit nous ça. Si nous pas enregistré, nous pas gagner accès à votre. And that brings to my next question, Joyce. It's regarding, you know, is what our kids eat, does it affect, let's say, for example, their energy, their sleep, their digestion, constipation, or ability to focus? Joyce, mais question bien combien, hein? Est-ce que ça, si nous y manger, il pas affecté au niveau énergie, ou bien dormir, ou bien digestion, ou bien problème constipation, nous connaissons ça de comorbidité dans l'autisme, ou bien même habilité pour tout le monde focus? Okay, so I think that's a very important question because these are the kinds of changes parents notice every single day. Moi, ça c'est une question qui est très importante parce que il y a de bagages qui nous remarqué que changement qualité chaque jour. So some of these changes are, my child is always constipated, they're tired all the time, they can't sleep, could nutrition play a role, and so many other questions, you know. Ça pour petit pour gagner les constipés ou bien le pas qu'à dormir, en pile question que nutrition pour jouer on bagaille pour question ça. So a good nutrition supports a child overall health. But it's also important to remember that nutrition is just one piece of the puzzle. Malgré nutrition joue un partie important dans la vie, dans la santé, mais il faut nous toujours changer que nutrition c'est une partie là-dedans. So, for example, if a child is constipated, dehydrated, or not eating enough to meet their nutrition needs, that can certainly affect how comfortable they are during the day. So, par exemple, si on est constipé ou bien pas à dormir, nutrition joue un rôle là-dedans pour regarder, mais ce n'est pas ça seulement, il y a l'autre aspect pour regarder tout. So during the workshop, we'll spend more time talking about some of these everyday nutrition concerns and how parents can begin recognizing when nutrition may be a part of the picture and when it's important to seek additional support. Bon, pendant le workshop, on a regardé ça, comment la nutrition joue une partie importante dans tout ça, et nous allons regarder si on a un problème, si on changer la nutrition pour faire. And that's why, like I said again, I cannot emphasize to come to the workshop. Come and make sure you sign up, and we're gonna put in the link where you can sign up and be part of it. And what's good about our form is you are able to send your question ahead of time. Okay. Yeah. So once the questions are sent ahead of time, myself make sure that Joyce has access to them. And even if we don't answer your question directly in the workshop, you have access to get your question answered. And that's one of the promise Joyce had made for us, right? So she'll do the best of her knowledge to make sure you get, and then you can get in touch with her because she's a specialist. She's an autism nutrition specialist. Yes, we are giving you this workshop, but you know, you can go on Instagram. She's on Instagram, and I'm sure you can type in the comment where they can have access to you, Joyce, and also you know, have any question, and also see your story and about your daughter, the challenges that she had gone through. Et ça fait que nous disons très important. I got you. I give you a break. I gotta give you a break. Non, c'est peut-être ça, parce que ça, c'est vraiment important. Si tu dis nous, c'est peut-être pas très important, workshop, ça très important. Bon dire, bon traduire, ça suffit dans la façon femme. Parents, pas de yon qui pas fait face à problème ça. Petit nous piqué eater, si moi-même personnellement, petit moi, si me écouter li t'a boire un chou pédiatre seulement pendant tout le temps. Li important le parent traité parce que pas oublier, gen comorbidité tout. Le piqué, li pas manger assez, pas bien manger, li crée l'autre problème gaz.
Donc, ensuite, quand Joyce dit, si vous n'avez pas manger puis il vient en l'autre comorbidité dans l'autisme, diarrhée chronique ou bien constipation, Joyce bien dit nous que alimentation, c'est un problème, ça, on n'est pas ça seulement. Donc, je sais si c'est ça fait important pour nous quitter dans le workshop. En plus que les gratis, nous voyons un professionnel qui en plus sont parents, ça veut dire tout lié à l'empile, qui cachita, qui prêt à répondre aux questions que nous gagnons en parlant. Enregistrer. Il suffit que nous enregistrions, nous pas donner à payer. Il ne pas mal poser des questions, c'est pas interview, nous allons faire pour aller. Il suffit que nous enregistrions pour nous participer dans le workshop là, pour nous apporter une meilleure alimentation pour petit nous, et puis retirer le stress sur les épaules. And as we are speaking, Evelyn, one thing that came to my mind, because we come from a diverse background, and us being Haitian, and this is something I see in a lot of the Haitian household, right? And parents get so frustrated. You don't want to eat this? I'm gonna force it into your throat till you eat it. And you see that child is like spitting it out. I don't want it. I just want this one. And based on your own experience, what have you seen as far as like mistakes that parents has been making? And you see it's not helping. Like I said, the kids spit the food out, they get their tantrum going, their behavior is starting being different. So I wonder what different things that you've seen from other parents, and how can you encourage them to come to this workshop and find different techniques, not to put the food down their throat, but Gen pile bagay moun wè spécialement quand nous parents haïtiens, nous bal ti moun nan manger, si moun nan pa vle manger, si tout pa manger m'a poué nan bon nous porte ti moun nan manger, le pour ça ti moun nan peut acheter manger. Et gen de ça vinn créer un comportement agressif, di contribuer un comportement quali ti moun. Som pa remè George partager sur le workshop là avec nous, qui l'autre type li gagné comment pour faire ti moun accepter manger, qui l'autre moyen pour faire ti moun nan manger, ça c'est pas pour dire pour l'embauche, pour le faire tantrum et tout ça. So one first, I'd like to say that I don't think parents make these decisions because they don't care. In fact, I think it's the opposite. Moi pense que ça me dit, c'est pas parce que par au paquet petit ou par même c'est comme ça ça fait, mais ça pas veut dire que inactivité mais au pas. So most parents are trying incredibly hard because they're worried about their children's nutrition. And that's completely understandable. Like, you're trying to make your child eat. And if they don't, and you don't have any way to do, or you don't have the tools to help your child, you use whatever you have to help your child then. Le ça arrivé, c'est parce que nous parlons médecine, nous sommes pas comprendre tout vous voulez dire nous manger pour une meilleure nutrition. Donc encore le workshop nous parle de l'autre approche pour faire si nous manger. Mais moi je voulais dire que c'est pas parce que par un paquet ou parler médecine ça fait la force de manger, c'est parce que l'inquiété ils voulaient dire nous avons bonne nutrition. So one of the biggest mistakes isn't caring too much. It's sometimes focusing on changing the food before we understand the child. I'm sorry, Sissy, go ahead. Can you repeat, Joyce? Sorry. Oh, I'm saying it's sometimes one of the biggest mistake. It's not caring too much. Sometimes it's focusing on changing the food before we understand the child. Et des fois, c'est pas pour porter trop, mais c'est comment que nous capable porter manger avant que nous capable comprendre si monde ça. Yeah, so if we don't understand why eating feels difficult for that specific child, we can unintentionally make meal times more stressful for everyone. Like Cynthia said, like you want to just, push it inside the mouth and make sure they're eating with however way you can. Et des fois, si nous
pour nous capable comprendre manger à difficulté pour nous ba yo manger à nous kon même ouais parents yo cap forcer le mettre dans bouche yo sou pas vraiment comprendre ti moun c'est ça qui va venir arriver parce que ou pas comprendre ou pas comment pour faire li qu'on y obligé utiliser façon que on connaît. So during the workshop, this is one of the area we'll be talking about. We'll explore different ways of thinking about feeding that helps parents build confidence instead of making every meal time feel like a battlefield. Nous pral aider parents yo faire l'autre approche comment pour yo ba faire ti moun yo manger sans pour autant pas stresser ni pour forcer yo. And I know we are hitting in time. And by the way, Kenya's time is way different than what do you have now? Right now it's 6:42, so it's 6:40. Yeah, so it's not bad. I know you guys are just waking up. Yeah. As we are getting closer to finish this conversation, one of the things I know you have mentioned different things that will happen as far as like the workshop, things parents will have access on and stuff. And I just want to wrap around like why would the parents, like if I'm a parent and my kid is comfortable with the mac and cheese, as long as they're eating, I'm fine, right? I don't think I need to attend these workshops. So what would you like to say to this parent, and how would we encourage them to come, even though yes, like you said, they are able to eat something, but you should be able to learn some more tools on if they can eat other things. Like I said, there were a thing like my son, he's a picky eater. He loves his mac and cheese, but he'll try, our rice and beans, for example, our vegetable stews that we does. But it took time before he got to that point and stuff. And then now, like I'm saying, he's trying chips. He's trying. There are things like I'm like, huh? You eating this? And I hear at school too, he's eating that as well. So I was wondering, how can we encourage? So, question que me dépose li, comment qu'on capable encourager parents yo? Et nous gan pile parents et des fois que, ti moun nan, par exemple, li reme macaroni au gratin. Comme li reme macaroni au gratin, li manger, on pas un problème, pas besoin atteindre atelier ça. Comment que nous capable encourager parents ça pour venir dans atelier? Et j'aime dire là, petit moyen, gen de manger, c'est vrai, mais li manger haïtien, manger du riz, manger sauce poêle, manger légumes, et gen l'autre bagaille que manger, même toujours voulais apprendre tout, voulais apprendre différent, même là que moi gen des séries de bagaille chips là, li manger, l'autre bagaille dans l'école li que dit mieux manger. Comment que moi-même moi capable et aider li et moi-même ma plateau parce que j'ai besoin de l'autre truc, j'ai besoin li manger en pomme par exemple, j'ai besoin pour manger parce que pourquoi j'aime manger raisin par exemple et tout et les outils ça nous pas joindre dans atelier ça. So nous besoin connaître comment plus. So if a parent is watching today and thinking, I'm tired, I've tried everything, the first thing I'd want them to know is that we hear you. That's why this community is here. And feeding an autistic child can be emotionally exhausting. And I think we've all been there, and most parents can relate to that. It can leave you questioning yourself, wondering if you're doing enough, wondering whether your child is getting the nutrition they need. So, son bagage qui est vraiment stressant pour parents, pour qu'on ait, c'est ça l'important pour participer dans le workshop, ça pour qu'on ait, son bagage qui est émotionnellement stressant pour parents, parce que li kito le ti moun nan a comporté li pas manger tout bagage, li kito a l'impression comme parent a demandé est-ce qu'on fait un bon job, est-ce qu'on a bien nourri petit tout, li pose toutes questions ça. So, c'est peut-être ça une fois de plus nous dit que participer dans le workshop là li très important pour qu'on ait. C'est pas tant que si so dit que ti moun nan manger, li manger tout. Et Joyce dit tout. Ti moun nan li manger du poil manger légumes, est-ce que ti moun nan prend valeur nutrition, li gon bon alimentation qui gagne toute nutrition que li doit. Moi même comme parent, moi gon question dans tête. Moi même j'en nous te dit ça son preview, li son petit aperçu
et me connaît question gagne en pile parent gagne, nous connaît timoun yo souffert en pile manque vitamine yo gagne. Donc nous quitter question ça après mais ça Joyce dit là que li émotionnellement le timoun pas manger le timoun qui pas manger on presque crier timoun nan gen tout bail devant li pas manger li stressant pour nous parents. Donc le workshop là n'a pas apprendre comment pour employer qui l'autre approche pour faire pour nous bien nourrir timoun nou yo. So my hope isn't to give you another list of rules or make you feel like you're doing everything wrong. Like the way we hear nowadays, like online, everywhere, there are just list of things you need to do. There are just, some things you're wondering, like, how do I even do this? Most of all, if your child is a picky eater, Si espoir c'est pas un unique albanon liste, mais ça nous pas de faire. Tant que nous elle en pile temps yo banon liste, mais c'est pas ça, c'est pour apprendre approche comment pour bailler timoun pour bien nourrir petit pour une nutrition qui valable tant qu'on dit qui bon pour santé. Donc c'est ça workshop là, moi pas l'apprendre, nous c'est pas banon liste et puis nous dit oh nous t'a fait toute bagaille yo pas ça, c'est pas objectif nous pour workshop ça. Workshop ça c'est partager et aider nous comprendre. So my hope is to help you look at feeding through a different lens, because meal times because sometimes when we understand our children differently, we begin responding differently. I can't promise that every child will suddenly, start eating a new food ASAP and after one workshop, but I do hope you leave feeling more confident, more informed, and with tools that will help you and your child thrive. Pas dire que après workshop tout bagage pas que ti yo ga manger tout bagage mais ça moins espérer que par après workshop ça ou sorti plus confident plus de direction comment pour faire approche manger ou gain plus information ça nous dit lors du son bagage ou sorti plus éduqué dans affaire nutrition petit ou bien autisme. And I know I had put your website here. Everybody can get in contact with you on autismnutrition.org. So if you guys want directly before the workshop, reach out to Joy or even go afterward to contact her. It's not an issue. You can still go to the website and there is a box where you can click in and then you can ask your question or anything that you need. She's also on Instagram as well too, so you can message her on Instagram. And I have to say this, out of everybody that I reach out to for nutrition, everybody was so busy and it was so nice for her to say yes to us. And that's what makes this so special, and that's why we encourage parents to go. Moi, mettez contact Joy là, ou capable de accès ensemble avec lui, ou aller dans site li, et puis li sur Instagram, ou capable voyer message avant atelier ou ka voyer message bali, l'entrer dans site là, gen un côté ou cliquer, ou voyer message si son question pour gain, ou capable aussi tout aller dans message c'est une monde tout le monde qui nous contacter qui te dit non oui, OK? So nous même avant que nous fassions n'importe bagaille, nous make sure que nous prier, nous joindre monde qui a pour prier pour nous capable faire travail là et non seulement j'aime du langue l'autre monde nous te joindre nous devons gagner contact ensemble avec eux mais c'est pas au bon Dieu devons bah oui Evelyn so nous connaît que lui même lui là le porter information et j'aime du là lui c'est expérience que le vivre il va ba histoire parler avec petite lui qui ça que le t'ai fait et ça qui fait venir dans profession que lui so we encourage everybody. I put the link in. There's two links. There's one in Haitian Creole and then there's one in English, right? So moun ki parle Creole yo, n'a cliquer sur le deuxième lien pour capable mettre information nous parce que si nous voulons toute information en créole traduit pour nous-mêmes, faut que nous sûr que nous signons peut-être ça et puis n'a bien accès pour capable venir dans l'atelier poser questions. So Ivry nous gagnons accès à toute information Joy sur Instagram pour ta suivi. Nous gagnons information en créole et en anglais.
tout gain ou ka poser question ou ka reach out to Joyce directly. Et il était vraiment nous-mêmes nous toujours fait possible pour nous porter monde qui qualifié. En plus, si vous voulez ajouter, c'est pas professionnel non seulement côté, nous toujours le plus souvent côté professionnel qui lui-même poussé un parent. Donc en plus de profession, il comprend parce que la fait face à même ça nous parents fait face. Et ceci dit nous était difficile parce que chaque nutritionniste contact était occupé et c'est Joyce l'univers bon Dieu t'es quitté pour venir partager connaissance à venir aider nous faire face à stress chaque jour ça nous parents gagner petit manger. Donc encore une fois ça c'est important participer dans le workshop là pour sortir puis éduquer c'est pas puis éduquer sur nutrition pour petit ou moins stress pour tout parce que tout autant qu'à diminuer stress pour parents ou à plus pour gérer petit tout bien. Before Cynthia goes, I would just like to say, like, it's really an honor to serve your community, and my goal is always to reach those parents who are struggling. You want to move them from overwhelmed to, a little less stress from everything else. And this is a way of me serving, and I cannot wait for the workshop. And there's a lot we're going to unpack. There's, as Cynthia said, there's a parent guide we came up with, and it's going to help even after the workshop. So it's something you can use during the workshop. You can use after the workshop to just help you in your journey, nutrition journey with your child. So it's going to be really an exciting workshop. So don't miss it. Moi, je dis que son honneur pour ça, c'est mon autre communauté. Et j'aime bien participer dans le charbon parent guide, ou sorti avec plus connaissances pour gérer nutrition petite. Et nous connaissons comment nutrition, santé, c'est important. Donc, moi, expliquer pas qu'attendre pour workshop l'arrivée pour nous partager informations. Et nous connaissons que nous avons des parents Black Autism Coalition qui sont avec nous. So we will have our parents from Black Autism Coalition, parents from Autism 509. And we know there are a bunch of parents that we serve even in Haiti. They'll be connected. So that's why we have the access of the language. So nous avons des parents qui sont connectés en Haïti. Ça fait que nous sûr que nous avons une interprétation qui est disponible. So en anglais, so it's going to be in English and Haitian Creole. So you have all the access that you need. So again, thank you so much, Joyce, for being with us. And, thank you for taking the time out of your day. I know your family is busy as well as ours, but every time we have this conversation, it just brings so much joy because we are learning throughout this journey. It's education, I can say, every step of the way. So we are so glad that you were able to make it today. And we can. I was so happy to be here. Yes. It was awesome. Yeah. Yes. So don't forget, guys, it's Tuesday, August 12th. It'll be at 7 p.m. If you register, you get the link. So if you don't register, you'll be losing out, right? So you won't have access. Nous connaissons que nous avons des parents de tout côté, parents ici de tout côté, nous avons des parents en Haïti, nous gagnons en anglais et en créole, il y a accessible à nous parents que Black Autism Coalition, bien Autism Favona a servi. L'important que c'est une opportunité, mais même ça me veut dire. Nous pas joindre occasion ça parce que chaque fois nous l'un a le website le plus souvent dans sur les réseaux sociaux, il y a un workshop. Pour un bagage aussi important comme ça, faut payer. Parents profiter parce que nous connaissons on parents pas dit mieux pas stressé dans affaires petites yo manger. Ce soit ces problèmes sensoriels ou bien l'autre problème timoun l'homme dit problème sensoriel, c'est pas problème sensoriel au niveau de goût seulement. Gen timoun gon couleur manger pas manger le pour. Gen timoun gon sent manger pas manger le pour. Donc parents k'ap tande, moun k'ap tande, inviter communauté, inviter l'autre parents participer dans workshop ça parce que en plus que parents a sorti plus informé, l'a sorti j'aime dire tout à moins stress si connaît kounien, li ka gérer alimentation petite et puis alimentation au niveau nutritif qui dit sous 10. C'est pas joke
mais que gen de le gon ti école qui ka fait ou mange un chicken nugget, mais ou ap gen un régime alimentaire qui bien bâti avec aide un professionnel qui on parent tout. And again, thank you, Joyce, and we look forward to see you Tuesday. Again, everyone, it's Tuesday, August 12th at 7 p.m. Once you register, you'll get the link. All right, you'll get the link so you can hop in. And I was thinking of putting it live, and I'm like, no, 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 no. We're gonna keep it personal because I know there are parents that wanna have some personal. So you get the Zoom link. So don't call me. Da, 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 where's my Zoom link? If you didn't register, no Zoom link. You You register, not get it. yeah, you'll get your Zoom link, so you'll be able to, have access and ask your question. And we keep it very private and personal because we want to make sure everybody feel, safe to share their stories and stuff. Exactly. Yeah. Thank you, Joyce. I cannot wait to ask my questions. Thank you so much for having me, and I can't wait. I'm ready. All right. It was a pleasure. Thank you, Evelyn, for Thank you, interpreting with Sissy. us. And it was a pleasure. We'll see you on Tuesday. Bye bye. See you. Bye See you bye. Tuesday.